Yo atifo anwumbre mechi obia na mama wa kwaba em say ehia ya cha kakra to dem mfa nche say ya hye ya busy kakra nti na mo da dem mo da che anwumbre nso minu ye besua ade we de yebo no tawtaw yebo no taw wo ba so abommo ande say wo ba share video na ma wo ba so pe tag obi share na invite obi no obi nso nya den obi mbra so na minu yensu ade anwumbre adesua de eyema nipa embre ni dangina na me fast akwanya nso na me nda common sense abusiafo nyina ase ni titru yankasa ye penya Abraham bi mushi P Black ni squad na aka no adwumaden a ye nyina ye den yebo na me de ase na kese ama CSF followers CSF followers my idea pa my idea pa my idea CSF my idea pa ma chere odo na mugusu amoye dem mo chere odo ofori Mickey smiling smile Mr. Kwame Love Sevia Goju amanfo doso common sense family ye doso doso enumre min kasa bebri me pese minu ye dwindwin sem bi ho na ye dem ye call Bible num na ya dream sem bi e wo Bible mu a it doesn't make sense ubetimi agina so aka say even the Bible was created by some group of people abwanti osi why medase so ne adwumade a wo ye de wo bo yeguso ye bema ye kasa no agina ya kasa ye krom kasa no ye fanti ya san ya kan kasa no adikan for kasa no atimi ayede atimi agina na atimi aboy because say atimi hu ye kasa ka na ye jai aborofo kasa ka ebeden ebeboaye ndi nda ye ba behwe Bible na me bra na aka no medo bibiase am say killers na sha say baso mitimi hu kwa na bibini tewia in the building one corner what you say on say killers na ba de na hu say na vim no at your friend say vim ni ba Solomon kwa be na ye hu dia wo ye wo bo edwuma Mr. Solomon kwa be wo bo edwuma pa yintimi be bubo di obi edin ba ko what you say ye bo edwuma ye nyere ye ho na bibia ye kakra enumre ame ba ya enye boni na ye boni kura ye kuram because ade boni ni esiesie no na ye den akoyie nti se ye boni kura ye boni e wo Bible no mu na enumre me pese ye ka bibi kakra fa ho video ye short video em se medical ye video yi embre bi me ne guy bi ana o kinkan Bible amami o kinkan Bible no ma me but endem pese me bo sa topic no fa me eden me bo no tofa me summarize no me bo no tofa na ye hwe ade bi atimu ke Joshua Tony me pesa ho me pesa kra Tony e be hia me dase me go work about no me feeling pa Anunaki enki and the topic today is let's reason together. I've discovered something in the book, in the Bible, which doesn't make sense. It doesn't go with logical sense. How? The God in the Bible, let me put it this way. The God in the Bible, or the Bible, which doesn't go with logic and reasoning. How? I have 4 quotations. I won't read, but I'll just jot them. I will mention of them. Now we are Papa Kokinkai. Now after walking kind and now walking kind of you what can I say? Now we are there. What can I do? The person would go deeply in mind. Fakwa dream. Now one can say quotation. Me baby kuti. Bisa one say sebi say ye no kora ampa. Obo ade na nipa yigini this or ampa or no yes ade na eba na say according to the Bible, uko Old Testament na there were 2 types of law be tie. There were 2 types of law. There were law mbra ne bebri but me yi mbra me nu pe me be kotu wonya mbra kenkan. Number 1 the book of Deuteronomy chapter 22 verse 22. Me ka se me ho kakra me kotu na maka se me ho. Deuteronomy chapter 22 verses number 22. Julia hwena yim na wo background wo bekenkan me ba cho ye bekenkan ye pese ye sua ade English Bible no good news Bible no nti na be talk ama
Ani good news no. Choko ama me. Nti mesrɛ sɛ me ba be kan English no but yensua de obi antie de ba obi yensua de Deuteronomy 22:22 obi antie mbra bi a ɛwɔ ha the God in the Bible was mbra bi ye wia ye besa kɔhwɛ mbra foforo na enkrofo mienu eto mbra mienu no mbra na ɛwɔ ha no obi toy mbra foforo na mekotu no obi foforo toy ye kun ba ko na ɛgya ba ko ende you can quotation now. We will put it in thinking. Now you say who's supposed to die? Ofori Miki. Deuteronomy chapter 22 verse 22. Jupiter eyes. The Bible never be the God of Jupiter. Many sure says our God way or the God of heaven only Jupiter. Jupiter so serious I can go for ya. Do the best general Ofori Miki. Mark Anthony Akwaba. Deuteronomy 22 verse 22. Obianti Kayen. Deuteronomy 22:22. Kayen kwe. If a man is caught having intercourse with another man's wife. If a man is caught to have intercourse with another man's wife, both of them are to be put to death. Both of them are to be put to death. After call Exodus chapter 31 verse 14. Deuteronomy chapter 22 verse 20. Or say, Bemma say wali o, son wali o. Only obi yerebedano. Sa Bemma no, any obano, yinku nyina. That says the Lord in the Old Testament. Old Testament God, which is Deuteronomy 22:22. Until let me say, Deuteronomy 22:22 say, Bemma, any obi yereda, obano you obi no. Any bembena, bemmana aida, or you obi kunu, ana only obi kunu no. And I'm say walk off obi yerinti. Omumi yenye de yenku. That says the Lord or the God in the Bible. Afi Exodus chapter 31 verse 14. Obianti mbrabi e wo hanso. Kan what is it? Exodus 31:14. Exodus chapter 31 verse 14. You must keep the day of rest. Okatro mo say oh aha na okasa kire Israel for. You must keep the day of rest, which is the Sabbath day. Ebi say Saturday no. To ashankwe. Because it is sacred. Because it is sacred. That means yateho. It is holy day. To ashankwe. Whoever does not keep it, whoever does not keep the holy day, which is the Sabbath day, but works on that day, is to be put to death. Ntimbrana yeminu ba ko se wofo obi yere a yenku oba no na yenku ena embra ba ko bi so Exodus chapter 31 verse 14 say Sabbath day yenye adwuma se wo ye adwuma e say eden yekun obi atie me ba to obi atie now tiade bi meka story bi akere wo e wo ha wo kona ko bie ye fa ne sen wo ye fa ne sen First Samuel chapter 11 Second Samuel chapter 11 Second Samuel chapter 11 verse 1 me pa cho dabi membie ho bie Numbers chapter 13 verse 32 Second Samuel chapter 11 verse 1 to 2 no story e wa ho no say papa bi ye friend David sa papa no according to the Bible oyo hene tie ena ohene David one day o jina na bansoro so o tu nani a ohun se oba bi ye den dwane se sana oba no eye Uria yere na sa Uria no oye sojani David suma no ntokwam nti David osuma Uria wo ntokwam but Uria jane yere wo fie obi antie story no Second Samuel chapter 11 verse 1 to 12 ena me brief a kire wo no nti David hu oba no ena David suma so mo nkofo oba no ye de embre no omo de oba no baaye no ena omo ka kire David say David oba na wo kofa no oye Uria yere na oye obi yere David si yo wate oye obi yere kura emfa no ho ena David any Uria yere na ye friend Bathsheba no den edae law number 1 thou shall not commit adultery no David why dey wato the 22:22 was say bemma bi ni obi yere da yenye den yenku no David only Uria yere den ada only Bathsheba yere den ada ensi tie dia mo nyankopon na yo we di dance say your book was created by certain people David na say for no mo create book yi uti da meka no fine we kunu uti da meka no afi David wie no e no soma say yenge letter emfa nkoma Uria e wo ntokwam David letter no ma no
okacho muso omunkum e wo ntokwa no mu adenti ofa na yere ena na nkopese ona ne da na ode nyense ne che no ode ye sorry ode hye no Uria ngie ntum ena David kun Uria otie David oye de okun Uria nti nipa ba ko wadi bone mienu waku nipa number 1 enye obi akeke obi kunu number 2 wasafu obi yere afi mun hwe embrade wo Numbers chapter 31 verse 5 ana Numbers 31 me ba ma me hwe ma Numbers 13:32 obi antie Numbers chapter 13 verse 32 manye koko akwaba ni awuli akwaba mun hwe video no Numbers chapter 13 verse 32 Numbers 13:32 So they spread a false report among the Israelites about the land they had explored. They said that land doesn't even produce enough. Oh yeah, sure, say one okay. Numbers chapter verse 30. Okay, 32 go 32. Okay, my man share verse 31. Me pa to me ba why? 36. The mo nyankopo no there. Numbers 31 32 me ba. Omoto yete wono mo di book ye de e dia be bu ye sorry atefo me pa to am se quotation na famani so de na e wo ho ne se Israel for time na o na mesere so no oti Israel for na mesere so o na mesere so no do Saturday on se me go to Exodus chapter Exodus chapter ye fa ne say 31 verse 14 say according to the Bible no obi obey aduma homeda yenye den yenkunu fine edu homeda bi papa bi onu so kope eja ye di nu aduane tio okope eja ye di nu aduane nyankopon e ka kiro mo say omunku saa papa no nto ntwane adenti Bible no say Saturday yenye aduma e na papa no koye aduma on the Saturday aduma be no koye okobubu eja no so de be nua aduane ende mi ntimi nkire but e kire se okobubu ja e wo homeda e na nyankopon si omunye den omunku saa papa no now e ya ha na me pese wo tena se na wo dwen ho na bisa ho se obi e waku nipa number 1 afa nipa no ne yere number 2 ni obi a sabi mpraduasa ye fa ne sen Saturday wakwa akopeja e we sere no so obi a wakopeja a odi be nua nsuo hye e bi ese no so na wo na wakopeja ana odi betoto bode ana odi betoto bibi odi be nua aduani bi adi a nyankopon se saa nipa ne yenye den yenkunu obi a wakopeja homeda eni obi oku nipa fa na yere me pa cho san krofo mi nu wi wan na eku na eyeyi wan kasa tenase na dwene ho wan kasa tenase na fa asem wi fa kwa adwinbim se wo nyankopon no wo ye nyankopon a yedi nechi a ye ka wontie se nyankopon we oye justice God and am friend say se nyankopon we justice God obi e waku nipa David waku nipa ayede afa nipa ne yere wonku David nyankopon ye ntimi anku David at the end of the day nyankopon ikura kire se ope David asem o kai Psalm 81 nyankopon say o wonderful but David ye best see obi e waku nipa afa ne yere number 1 eni obi a wakopeja e dia be nua aduane adi emu mienu hwan ne eku na eyeyi wan kasa Kristo ni tenasena de ho me ka no kora kire sa books we enkrofo bi ne create it doesn't make sense nyensa nim matenase aduasem hu aduasem hu a sa ade we se judgment day ni wo ho a nipa na okopeja na nyankopon si yenkunu no so gina ho na David nso gina wa na ya ka kire nipa na okopeja nyankopon kunu so nkobo nsam jamu a confusion besi wo gate na no confusion besi wo heaven gate ebe dani heaven break ebe dani ntokwa because I don't know why you will kill somebody because the person only went for a job or the be aduane ni obi oku nipa e fa na yere wanku sa nipa no I wonder a God minua minkasa bibri we a short video echena my topic be what God cannot do for you
ade a Nyankopon ntimi nye ma wo. What God cannot do for you. Obepon some for tomorrow. You will love it. Obepe papa. But then the topic is saying, I don't mean say na better tell me pese wo dwen. Wow. Nyame a obi akopeja na Nyankopon ku nipa no. Na obi a waku nipa fa na Nyankopon ku nsida no. Ye nkasa bibiri, ye bibia besi a. Em say we refi CSF Yahuda e wo YouTube. Subscribe na yeden na like for more videos. Medasi e bibia besi a. Me chiacha do fo me na Samuel Prap, Moses Yawsen Raskutuka, Manye Koko Patrick Patricia Allen. Jamila Abdullah Jamila bicha obi a obi a mete wonka che na frame onya de kura ena Gabon boya Kongoma amafo Sevia Kojo Mensa Sevia frame edi nkomo ache why frame na yende the mental voice e pa cho obetima subscribe to the CSF YouTube no ewo Yahuda CSF Yahuda ewo YouTube CSF Yahuda ewo YouTube opa na wa subscribe na wa share video no medase na e BBS ya echena e beto waso echena topic ne ye what God cannot do for you piao e be san share bio yes ya adua ne adwuma